Well, we had a very fine sermon last month. 예, 지난주에 Last week. I mean. 예, 지난주에 좋은 설교 말씀을 들었죠. But I'm back today, 하지만 제가 오늘 돌아왔습니다. and I'm thankful to be back, and I'm glad that you're all here. 네, 여러분 모두 다 이 자리에 참석하셔서 기쁩니다. We have guests here from, well, 네, 오늘 처음 close to 뵙는 Busan. 분, 부산에서 오셨습니다. Where are y'all? Just Sachyan. where? Sachyan. Sachyeon. Okay. 사천. Okay. All right. 저는 미국의 어느 지명인 줄 알았어요. First time I thought of a land in America. A city in America. They were at the program yesterday for the military churches. 네, 어제 그 용산 부대에서 미군 교회들이 모이는 모임이 있었거든요. 거기 오셨었습니다. And said they'd like to worship with us today. 그런데 서울 오셨으니까 강남교회에서 같이 예배하자 이렇게 참석하셨다. And we're very happy to have you. 네, 오셔서 반갑습니다. I'm happy to be here. I'm happy to be here. 저도 여기 있어서 기쁩니다. You make life difficult. All right. 네, 참 오늘 시작부터 어렵습니다. I'm venturing out today on a very dangerous venture. 오늘 제가 모험을 지금 굉장히 위험한 모험을 하고 있습니다. I nearly always have a little card at least and maybe 10 pages of notes. 네, 여러분 아시다시피 전도자님이 설교하실 때는 한 10페이지 정도의 짤막한 노트를 적어 갖고 오시는데 But this morning I have no notes. 오늘 아침에는 그 노트가 없습니다. Don't get your hopes up. 그래도 우리 희망을 버리지는 맙시다. No, I had a sermon picked out, and I had told Brother Chung last night that what it was. 사실은 설교 말씀을 준비하셨고 저한테 뭘 말씀하실지를 어제 메일로 보내오셨댔어요. I don't like to preach on things that my heart's not really into. 그런데 제 마음에 그 말씀을 오늘 전할 것이 아니다라는 생각이 들었습니다. And all week long I've prayed as to God help me to find out a sermon that really was best for this congregation this Sunday. 저는 이제 한 주 내내 다음 주님의 날에 강남교회에 가장 적합한 설교가 뭘까 이렇게 기도하면서 준비를 합니다. And I didn't come up with anything except a sermon in 2 Peter. 근데 제가 떠올릴 수 있는 것은 가장 적합한 것이 베드로 후서 말씀이라고 생각을 했었는데 But this morning I woke up very early 오늘 아침에 아주 일찍 일어나 보니까 and I began to think. 그리고 생각을 시작했습니다. And when I always begin to think early in the morning, I don't sleep after that. 제가 근데 새벽에 일찍 일어나서 생각을 시작하면 그다음부터 잠을 못 잡니다. But the first thing I woke up thinking about was I know the sermon I want to preach. 제가 첫 번째 그렇게 생각을 하면서 오늘 이 말씀을 전해야 되겠다 하는 생각을 했습니다. It's a very simple sermon. 네, 아주 간단한 이야기입니다. And yet it is extremely complex. 하지만 어찌 보면 굉장히 복잡한 얘기입니다. We've just read here in Psalms 25 verse 8 예, 시편 25편 우리가 8절 말씀을 조금 전에 봤는데 that God is love. 하나님은 사랑이십니다. And when you go over and talk about the goodness of God and God is love and was it Psalms 106 verse 1. 시편 106편 1절에서도 확인되듯이 하나님은 이제 선하고 사랑이신데 God is good. God is love. 예, 하나님은 선하시다, 사랑이시다. And I just like to talk about the fact that God is love this morning for a few minutes. 예, 오늘 아침에는 그 사랑이신 하나님에 대한 이야기를 잠깐 하고자 합니다. I've been meditating a few times in the recent past over the greatest thought that a man can think. 제가 묵상을 하면서 사람이 할 수 있는 가장 큰 생각이 뭘까 하는 생각을 했는데 And I haven't come to a final conclusion yet. 아직까지 결론은 도달하지 못했습니다. But, I thought God is probably the greatest thought. 아마도 하나님이라는 그것 자체, 하나님이라는 개념 자체가 우리가 생각할 수 있는 가장 큰 것이 아닐까 싶기도 합니다. And as I meditated on this morning, I thought, no, I believe that God is love is a better thought. 그런데 제가 또 묵상을 해보다 보니까 아니야, 하나님은 사랑이시다 라는 이 생각이 더 큰 생각이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. And the more I thought about that, the more excited I got. 그 점에 대해서 더 생각을 해볼수록 So I want to share with us this morning
some of the concepts within those three words. 그 지금 제가 말씀드리고 있는 단어들에 담긴 의미를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. Let's just start out with God. 자, 우선 하나님이라는 말, Just God. 예, 하나님 우리가 이렇게 부르는데 Who is God? 하나님이 누구실까요? Is there a God? 하나님이 계십니까? Why is there a God? 왜 하나님이 계십니까? Who made God? 누가 하나님을 만들었습니까? These are questions that people ask along through life. 네, 아주 평생에 걸쳐서 이런 생각을 하며 사는 사람들도 있고, And they make the questions because they themselves would like to know, who am I? 그러한 질문을 하는 이유는 대개 내가 누구인지 알기 위해서입니다. The great question of manhood is, of humanity is, who am I? What's my purpose? What's my goal in life? 사람이 던지는 가장 큰 질문이 그런 것이죠. 나는 누군가? 내 삶의 목적이 뭔가? 뭐 이런 겁니다. And the greatest philosophers have brought out that and tried to answer that. 그리고 위대한 철학자들이 이러한 주제를 꺼내놓고 답하기 위해서 노력해 왔습니다. And I think the answer to that is in the fact of it's just God. If there's a God, then we have a purpose. 저는 그러한 질문에 대한 답이 하나님에 있다고 믿습니다. 하나님이 계시면 우리에게도 목적이 있는 겁니다. Well, if there's a God, how do we know there's a God? 그렇다면 하나님이 계시다면 우리가 어떻게 그분이 계심을 알 수 있습니까? Well, Shane brought us a real good lesson here a while back on evidences. 네, 셰인 형제님이 이제 이런 변증에 대한 좋은 얘기를 많이 해주시는데, And there's a lot of evidences for God. 네, 하나님이 존재하신다는 증거는 여러 가지가 있습니다. In fact, there's more evidences for God than any other evidence in the world. 네, 사실 이 세상의 그 어떤 개념보다도 하나님의 존재에 대한 증거는 아주 많습니다. Because everything that is an evidence of His creating it. 왜냐하면 현재 존재하는 그 모든 것이 다 하나님께서 계신다는 증거가 되기 때문입니다. There's nothing that God has made that we can make. 하나님께서 만드신 것은 That we can make. 우리도 만들 수 있습니다. No, we cannot make. Well, if He can make it, no. We can't make anything that He has made. Here we go. In order of life. We can't make life. 예, 그래서 하나님께서 만드신 것 가운데 우리가 만들 수 있는 것이 많이 있는데, I have told you of my friend who's a great scientist. 아주 전도자님 친구분 중에 과학자가 있습니다. One of the greatest. That's the reason he was invited to spend, I think it was about 5 years studying life, so we might be able to reproduce it. 5년 동안 생명에 대해서 연구를 한 사람이, And he was invited to the Scripps Institute in San Diego to come down and to do that research. 그 연구를 하도록 5년 동안 할 수 있게 연구소에서 초청을 받았습니다. They never did find out how to create life or really to understand it. 근데 생명을 어떻게 만들어내는지 그것은 알아낼 수가 없었습니다. Because every level they would go down further, they would find life. And then they found life on that life and life on that life. And we're still doing the same thing today. 생명에 대해서는 어떤 연구의 단계를 거듭해 나가려고 해도 또 진척이 되지 않는 게 있군요. I was reading an article the other day and they said that now they found out that the virus on virus have virus. 바이러스에 기생하는 바이러스가 있고 거기 기생하는 바이러스가 있다는 것까지 알아냈다고 합니다. Now, but you see, there seems to be no end to this. And before, it was us, and then it was germs had life. 사실은 바이러스는 생명 이전 단계라고 하는데도 그렇게 복잡하고 이게 미생물 단계까지도 굉장히 복잡합니다. But viruses are much, much smaller than germs. 예, 바이러스는 세균보다도 훨씬 더 적은 것이죠. And so we have life, and that means that it had to come from somewhere because nothing comes from nothing. 그런데 Or 우리에게는 something comes from nothing. 생명이라고 하는 것이 있습니다. 그렇다면 어려운 얘기를 하시니까 굉장히 어렵게 말씀하십니다. 생명이라 아무것도 없는 것에서 무엇인가 생겨날 수는 없기 때문에 우리에게 생명이라는 존재가 있게 한 생명이 있게 한 그 어떤 존재가 있어야 합니다. All scientists believe that statement. 모든 그 과학자들이 그 말에 동의를 한답니다. But now, if we're here, we either evolved just by chance, 예, 우리가 지금 이 자리에 있기 위해서는 우연을 통해서 진화를 했거나 or we were created. 아니면 창조되어 있어야 합니다. Well, if we were created, then who created us?
우리가 창조되었다면 그럼 누가 창조를 했겠습니까? If we evolved, that's very difficult to understand. 그런데 만약에 우리가 진화를 했다면 그것은 이해하기가 굉장히 복잡해집니다. I've read many books and talking about evolution. I've listened to a lot of debates. 네, 제가 진화에 대해서 여러 책을 보고 또 논쟁도 많이 들어봤습니다만은 But they don't give the answer. They just start out with a supposition that man has been evolved from nothing. 네, 그런데 이제 그 진화론자들의 답을 들어보면은 답변을 하는 것이 아니라 일정한 그 가설을 놓고 시작을 합니다. 사람은 무로부터 진화해서 왔다라는 가정이 있습니다. And because he evolved for nothing, something happened to cause one little bitty piece of life. 그래서 무엇인가가 처음엔 없었는데 약간의 생명 현상이 가능하게 하는 그러한 일이 일어났을 것이다. And from that, we have all the birds and all the plants and all the animals and all the humans and everything that has evolved from that. 그리고 And we're all 바로 different. 그 출발점으로부터 새라든가 식물이라든가 모든 동물, 사람까지 진화하였다. 이런 이론입니다. And that doesn't sound very reasonable. 그런데 이 얘기는 그렇게 논리적으로 들리지가 않습니다. At one time, I really got interested in the evolution of man. 예, 한때는 제가 인간의 그 진화론에 대해서 상당히 관심을 갖고 봤는데 And I did all I could in looking back, trying to find the evidence of all these people back in the 50s and 60s that there was this man and that man and another man where they'd found a piece of bone here and said, well, this person lived at this time and there was a head found over someplace else and a toe found someplace else. And they kept talking about all these different people from Java and from India and from Africa and all these different countries. And all they had is a few pieces. 그 특히 50년대, 60년대에 이런 연구가 많았던 걸 기억하신답니다. 그때 진화의 증거를 찾기 위해서 뭐 자바라든가 인디아라든가 아프리카에서 뭐 우리 원인 뭐 이런 얘기하는 거 있죠. 그런 식으로 뼈가 발견됐다 이런 발표도 있었는데 보면은 다 그냥 조금씩 발견된 그러한 사례뿐이었습니다. And from that, they made a diagram, a drawing. 그러한 이제 뼈를 갖고 사람들이 이제 그림을 그립니다. And here was an ape on the first one. 그럼 처음에는 이제 요인원이 있죠. And here was the second one, a little bit different ape. He was straightened up a little bit more. 그 다음에는 이제 이와 약간 다른데 조금 일어서 있습니다. And the next one was a little bit more. 그 다음은 조금 더 일어서 있고. And the next one was a little bit more. 그 다음은 좀 더 일어서 있고. And the last one was a man. 그 다음에 이제 직립원이 나와서 서 있습니다. But they had no evidence of that. They said they did. They said these little pieces of bone were evidence of that. 이 작은 뼈 조각들이 그러한 증거라고 하는데 사실은 그러한 이 도표를 입증할 만한 증거가 없습니다. And then in the 80s, I went online to a organization in San Diego. 그러다가 80년대에 그 샌디에고에 있는 어떤 단체라고 하는데. You know the name of that place? Evidence is, but it's an evidence research center that has it's a museum. 네, 박물관입니다. 박물관에 연구소가 있는 모양입니다. And it has all kind of information in there. 네, 거기에는 아주 다양한 정보를 보관하고 있겠죠. And they had a book I was interested in. 네, 거기서 책이 한 권 나왔는데 상당히 흥미로웠습니다. It was the evidence that there is no evidence of evolution. 진화의 증거가 없는 증거가 제목입니다. And in the book it mentioned every one of these man that they had found these little pieces of evidence for. 그러면서 이제 이 사람들이 과거에 그 제시했던 그 이제 그 화석 증거에 대해서 얘기를 하면서 And they proved each one was false. 각각이 다 잘못됐다는 것을 입증했습니다. One of them, the individual, when he died, he left a letter saying that I had falsely informed the people to trick the people into believing that I had become a great scientist and had found something to prove evolution. 그 가운데는 어떤 과학자가 유언으로 내가 사실 살아있는 동안에 큰 업적을 남기고 싶어서 사실 조작해서 만든 것이다라는 고백을 한 것도 있었습니다. Another individual had left a word that he told a friend that when he dies to tell his friend that this was a hoax, hoax, a falsehood, that he had chemically done something to these bones that he had to make them look old, and really this was part of an African pig.
그런 또 어떤 사람은 친구에게 이제 죽기 전에 고백을 하기를 내가 이걸 화학 반응을 일으켜서 속임수로 이제 아프리카에 있는 동물의 뼈를 이렇게 조작해서 만들어낸 결과다라는 고백을 한 사람도 있었습니다. And it went through each one of these men and proved that every one of them were false. 이런 식으로 따져 보니까 진화의 증거라고 제시되었던 것들이 다 사실은 거짓이었다라는 게 드러났습니다. But they still print in their atheistic manuals the pictures, about the 5 pictures of this man that he stands up straighter and straighter. 그럼에도 불구하고 아직도 이렇게 한 5단계 정도 사람이 이렇게 유인원부터 직리본인까지 올 때까지 이렇게 이제 단계를 그림으로 표현을 하죠. We have found bones that go way back many years 네. of many different animals. 예, 이제 뭐 동물들의 뼈도 그렇고 상당히 오랜 세월까지 거슬러 올라가는 뼈가 발견됩니다. But the man, the Homo sapien, he is always the same. He's always a man. 그런데 호모 사피엔스 같은 경우는 항상 사람입니다. So my point is, I don't have time to go on, but another individual I read about, he decided to be, he was an atheist. 네. 뭐 이런 얘기를 하자면 끝이 없지만은 그 무신론자였던 사람 이야기를 한 사람만 더하면 He decided to be an ophthalmologist, ophthalmologist. one that operates on the eye. 예, 이 사람은 이제 그 안과 전문의가 되고 싶어 했습니다. And he said, the article, it was his story of his life, and he was telling about how he became a Christian. 이 사람이 이제 자기가 어떻게 그리스도인이 되었는가 하는 이야기를 들려줍니다. He said when he began to study the eye and how complicated and complex it is, he said there is no way that the eye could have evolved. 네, 이 사람이 눈에 대해서 연구를 해보다 보니까 그 눈이라고 하는 조직이 기관이 얼마나 복잡하게 되어 있는지 이것은 진화해서 만들어질 수가 없다는 결론을 내렸습니다. And he said even with the greatest scientists today, man cannot design something that works as efficiently and effectively as an eye. 오늘날 아무리 위대한 그 이제 눈에 대한 과학자일지라도 지금 우리가 가지고 있는 눈처럼 이렇게 효율적으로 움직이는 기관은 만들어낼 수 없다는 겁니다. I've enjoyed and studied photography for many years. 네, 전도자님은 여러 해 동안 사진을 공부하신 적이 있습니다. And we keep learning new things of how you can use a camera. 그럼 이제 사진기를 어떻게 다루는지를 배우죠. Everything we've learned, the eye already does. 그런데 그 카메라로 하는 모든 것을 이미 우리의 눈은 하고 있습니다. We're just copying the eye. 그냥 눈을 흉내내고 있을 뿐입니다. I read an article here 4 years ago on photography, and the man there, he was doing the history of photography. 제가 3, 4년 전에 사진에 대한 글을 읽으면서 사진의 역사에 대한 글이었는데 And his statement was, all we know about photography we learned from the eye. 거기에도 그런 진술이 나오더랍니다. 사진학에 대해서 우리가 알고 있는 모든 것은 다 눈에서 배웠다. And when you just go any section you want to talk about of creation, and it becomes impossible to believe that it evolved. 창조의 하나하나 어느 면을 보더라도 이것이 진화를 통해서 만들어졌다고는 볼 수가 없습니다. You just take a very simple illustration is the human. 아주 간단한 예가 바로 사람입니다. From nothing to this one little piece of life, 아무것도 없는 상태에서 작은 생명 현상이 생겨나고 we now have the human. 그것이 이제 사람이 됐다는 것이 진화론인데, But there's a problem with the human. 근데 사람에게 문제가 있습니다. It takes a male and a female. 여기엔 또 남자와 여자가 있습니다. And the male and the female, if you haven't noticed, are different. 네, 여러분이 아시는지 모르겠는데 남자와 여자는 다릅니다. They're different. 네, 남자와 여자는 다릅니다. And they're not just different a little bit. We're learning more and more and more about the greater differences of just about everything of these two sexes. 근데 남자와 여자는 약간만 다를 뿐 아니라 알면 알수록 모든 면에서 참 다릅니다. I remember learning not too many years ago that the man thinks with all of his brain all the time. 네, 제가 뭐 몇 년 전에 이걸 봤던 기억이 납니다. 남자는 뇌의 전체를 동원해서 생각한답니다. But the woman doesn't. Her brain one side can be thinking this and over here can be concentrating on something else. 하지만 여성은 그렇지 않습니다. 뇌의 한쪽으로는 이 생각하고 뇌의 한쪽으로는 다른 생각할 수 있습니다. This is the reason the man, when he gets lost, he doesn't know anything around him except what he's studying. 그래서 남자는 뭐 한 가지 하면은 완전히 모르는 겁니다. And the woman, she's on the phone and she's cooking something and feeding the baby. She does all these 하지만 multitasking. 여성분은 친구와 통화를 하면서 요리를 하는 동시에 아이를 돌볼 수 있습니다.
I can't understand that. 저는 그것이 가능하다는 것이 이해가 되지 않습니다. But that's the way it is. 하지만 그렇게 돼 있습니다. My point is, here are two things that require each other to procreate. 그런데 참 신기한 것이 그렇게 다른 두 존재가 만나서 이제 다른 또 생명이 생겨나요. And they have to have everything that works in each one of them to procreate. 그렇게 되려면 그 모든 것이 이제 그 과정을 위해서 일치가 되어야 되는데 If just something was different, one thing in the millions, maybe billions of things that make up a human body and its function, 아마도 그 수억 분의 수십억, 수백억 분의 1이라도 잘못되면 사람으로서의 기능을 발휘하지 못할 겁니다. then it won't procreate. 그렇게 되면은 이제 이것이 그 후손으로 이어지는 얘기죠. 예, 후손을 낳을 수 없게 될 겁니다. Now, we know this, even among some types of horses. You cannot mix these animals and then procreate. 이것이 얼마나 그 민감한 문제가면은 같은 말끼리인데도 어떤 종류는 교배가 되지 않습니다. And so, but yet we're here. 그런데 우리가 지금 여기 있습니다. And how did these two things each separately evolve through all these years, centuries, and still function to create when they had to have all these things initially to procreate? 어떻게 이 남자와 여자라는 존재가 그 오랜 세월 동안 따로따로 진화를 해와서 이렇게 다른 모습으로 있으면서도 또 그렇게 일치하는 것이 있어서 그 다음 세대는 또 나을 수가 있는 것일까요? There had to be a designer. 네, 이것은 그렇게 설계한 분이 있어야 합니다. There's just too many things in this world that are very delicately balanced. 이 세상에 보면은 정말로 민감하게 균형을 이루는 것들이 많이 있습니다. Even the ozone layers up above the earth. 지금 우리 머리 위에 있는 오존층만 봐도 그렇습니다. We see in many things the earth how it shifts just a little bit of difference and everything. The tsunami happens and all these things happen. 네. That's really detrimental to man. 예. 쓰나미라든가 이런 것이 일어나는 거 보면 약간의 균형만 깨지면은 이렇게 굉장히 그 커다란 재앙이 일어나는 것을 볼 수 있습니다. Something has designed this world and put it in balance. 그러니까 누군가가 아니면 그 무엇이 이 세상을 디자인을 했고 그러한 존재의 계획 아래 균형을 이루고 있다는 뜻입니다. And we're just beginning to learn we've got to be careful or we upset this balance with too much of this or too much of that. 그리고 우리는 이제야 그걸 깨닫고 있습니다. 이 지구의 그 균형을 이루고 있는 미세한 것, 어떤 것이 조금 더 많다거나 조금 더 적거나 하면 얼마나 위험한가 하는 겁니다. And to keep ourselves from committing suicide as a world of people, we're now controlling the smoke from the cars. 매연, 그렇죠. 그래서 We have to control that. 예, 자동차 배기가스 문제도 그걸 이제 인식하고 If we don't, there's going to be too much radiation coming from the sun, and we will all be baked. 네. 이 오존층이 파괴가 되면은 자외선이 우리에게 도달하는 양이 너무 많아지기 때문에 우리 모두가 다 지나치게 잊게 됩니다. There has to be a God. 그러니 이 모든 질서를 생각해 보면 하나님이 계셔야만 합니다. If there is a God, then the fascinating thing about that is God is. 하나님이 계신다는 사실, 그것이 정말 이제 대단한 의미로 그럼 다가오게 됩니다. If He is, then He has made everything. 하나님이 계신다면, 존재한다면 그분이 모든 걸 지으셨겠죠. Because everything that is synchronized, even every universe that we find. 왜냐하면 존재하는 모든 것, 이 우주를 봐도 모두가 다 조화를 이루고 있고. And they claim they have no idea now how many billions of universes there are in existence. 지금은 우주의 개수가 얼마나 되는지도 모를 정도로 많다는 이론도 나오고 있습니다. They keep on seeing more and more and more. 네, 우주에 대해서 이렇게 점점 더 많은 것을 지금도 우리는 배워가고 있는 중입니다. And so consequently, there has to be someone who has set all this in balance. 그러니 누군가가 이 모든 것을 균형을 이룰 수 있도록 조절하는 분이 계신 겁니다. But God is, then we can understand that because all that is God made. 그런데 하나님이 계시다면 이해할 수 있습니다. 그래, 모든 것을 하나님이 지으셨으니 모든 것이 다 질서 있게 움직이고 있구나. Then we come back to our purpose. Well, if God made all this,
Why did God make me? 그 다음에는 이제 그런 인식을 하게 되면 나 자신에 대한 문제로 돌아올 수 있습니다. 나는 하나님께서 왜 만드셨을까? Why am I me here alive? 나는 왜 나이고 여기에 지금 있는가? Well, we have the book that God left to us. 예, 근데 하나님께서 우리에게 남겨주신 책이 있죠. That's another miracle, 네, 이것도 또한 대단한 기적입니다. another evidence of God. 예, 하나님이 존재하신다는 또 다른 증거가 바로 성경입니다. He has preserved a history for us from the very beginning. 네, 처음부터 역사를 보존해서 우리 손에까지 오게 하셨습니다. And we know why He has made man. 그래서 우리는 하나님께서 사람을 왜 지으셨는지를 알고 It's not real complex. 그리고 그것이 그렇게 복잡하지도 않습니다. God said it pleased Him to make man. 네, 하나님께서는 사람을 만드는 게 기쁘기 때문에 만드신 겁니다. He wanted to. 예, 원해서 지으신 겁니다. And why did He make us like we are? 그러니까 우리의 지금 이 모습을 하나님께서 왜 그렇게 이 모습대로 만드셨을까? Because He wanted to make us like Himself. 왜냐하면 그분의 형상을 따라서 피조물을 지으고 싶으셨기 때문에. That's the reason the first chapter of Genesis, it says, God said, let us make man in our image. 그래서 하나님께서는 창세기 1장에서 그렇게 말씀하시죠. 우리의 형상을 따라서 사람을 만들자. So He made the man. 그래서 사람을 지으셨습니다. And so that the man was not perfect within himself, he needed a helpmeet. 네. 그런데 사람은 그 안에 완벽하지 않았기 때문에 도움이 필요했습니다. So God made what could be and should be the perfect helpmeet for him. 그래서 그 사람에게 아주 그 좋은 적절한 배우자가 필요한 것을 아셨기 때문에 And both of those, what one is not, the other is, and what the other one is not, this one is. 예, 또한 서로를 도와야 되기 때문에 서로는 달라야 했습니다. And together they make a perfect pair to accomplish what they need and should do in this life. 그래서 그 둘이 모일 때에 완벽한 짝을 이루어서 하나님께서 뜻하신 목적을 이루게 되어 있었습니다. And so the Lord has done all this and designed all the food and all the beauty and all this for these creatures we call humans. 예, 주 하나님께서는 그렇게 모든 것 여건도 마련해 놓으시고 이러한 존재, 사람이라고 만드는 존재를 지으셨습니다. But why did He make us? 그런데 왜 우리를 만드셨을까요? Well, He wants us to be with Him. 네, 하나님께서는 우리와 함께 계시고 싶어 하십니다. We're not made for no reason. 아무런 이유도 없이 우리를 지으신 것이 아닙니다. Well, why didn't He make everybody to just everybody be with Him? 그렇다면 모든 사람이 다 하나님과 함께 있으면 좋겠는데 왜 그렇게 안 하셨을까요? He did not want to make robots. 하나님께서는 로봇을 만들고 싶지 않으셨고 We would not have been like Him. 예, 그러면은 하나님과 닮을 수 없으니까. God is free. He can think and be independent, make His own decisions. 하나님은 자유로우신 분입니다. 생각할 수 있고 스스로 결정하시는 분입니다. And so He made us like Himself. 그래서 우리도 그분처럼 지으셨습니다. And because we can think and we're not perfect, we can make choices, but we have to be able to see and understand correctly the situation so that we can make those decisions. 그런데 우리가 생각을 할 수는 있지만 불완전하기 때문에 선택을 해야 하고 그 상황에 따라서 결정을 내리기가 좀 힘듭니다. Life is a test. 산다는 것은 시험을 거치는 겁니다. You see the good and you see the bad. 살면서 선한 것도 보고 나쁜 것도 봅니다. You can like and not like whatever you want. You're free. God made us all free. 여러분이 원하는 대로 무엇을 좋아할 수도 있고 싫어할 수 있도록 하나님께서는 자유를 허락하셨습니다. And those who see good and like good, that's one kind. And those who see bad and like that bad is another kind. 선을 보고 그것을 좋아하는 것과 나쁜 것을 보고 또 그것을 좋아하는 것은 완전히 다른 모습인데 But whatever is bad has always caused confusion and anger and hate and all the bad things. And what is good always causes what is good. 네. Peace, harmony, love, happiness. 예. 그런데 우리가 알 수 있는 것은 나쁜 것은 항상 더 나쁜 결과로 이어지는 것을 볼 수 있고 선한 것은 늘 평화라든가 조화라든가 이런 선한 결과로 이어짐을 봅니다. And so he said, all right, you're free to make your choice of where you want to spend eternity because I have given you, every one of you humans, an eternity to live. 하나님께서는 그래서 우리에게 선택을 맡기신 겁니다. 너희들이 선택할 수 있다. 그런데 너희의 선택에 따라서 영원히 주어지는 것이 결정된다. You like this? Good. You can live with me in heaven where only this exists. 너희가 이것을 좋아한다면
그래 좋다. 너희는 이것만이 존재하는 천국에서 나와 함께 영원히 거할 것이다. If you don't like that, you can go over here to this other place of hell where those who love evil and lying and cheating and murdering and stealing, and these individuals who are all selfish, you can go over there and live with them through eternity. The choice is yours. 너희가 그것을 좋아하지 않는다면은 지옥이라고 하는 곳이 따로 있는데 그것은 모든 악하고 훔치고 남을 괴롭히고 이런 것이 있는 그런 곳도 있다. 너는 거기서 영원히 거하게 된다. Have you ever noticed how that evil always becomes more and more and more and more and more evil? 그리고 여러분 그 악이라고 하는 것은 점점 더 악해지는 성향이 있다는 것을 혹시 감지하신 적이 있습니까? Have you noticed how that good always becomes better and better and better and better? 그리고 여러분은 선이라고 하는 것은 계속 점점 더 좋아진다는 것을 느끼신 적이 있습니까? That's the choice of each one of us. 각각의 사람이 선택하는 겁니다. Sometimes we work back and forth. We make our mistakes, bad choices, and say, no, I don't want to do that. We do that. We work back and forth, but the main direction of our heart is the direction that we travel. Therefore, that's the destination to where we shall arrive. 물론 우리는 잘못을 범하기도 하고 선택을 잘못해서 이제 악과 선 사이에서 왔다 갔다 하기도 합니다. 하지만 우리가 이 걸어가는 삶의 여정에서 어떤 방향을 정하고 사는가는 분명히 결정이 됩니다. And God is going to give each of us the choice we make. 네, 그리고 하나님께서는 우리가 그런 선택한 것에 따라서 결과를 보장해 주십니다. But you see, that helps us understand that God is. 자, 지금 이런 얘기를 하는 것이 다 하나님께서 존재하신다는 것에 대해서 우리가 이런 생각을 통해서도 도움을 얻을 수 있다는 얘기입니다. And that why He has made us. 그리고 왜 우리를 지으셨는지를 이해할 수 있게 됩니다. But how did He make us? 자, 그렇다면 어떠한 방법으로 우리를 지으셨을까요? Why didn't He make us all bad? 왜 하나님께서는 우리 모두를 악하게 짓지 않으셨을까요? Well, because God is good, He can't make bad. 왜냐하면 하나님이 선하시기 때문에 나쁜 것을 지으실 수 없는 겁니다. We are all born neutral, neither good nor bad. 예, 우리 모두는 다 중간 상태, 선하지도 않고 악하지도 않은 상태로 태어납니다. It's kind of like a sculpture. Here's a rock. It's not Yeah. a valuable thing or an unvaluable thing. It's just a rock. 그러니까 조각품으로 태어나는 것이 아니라 바위덩어리로 태어나는 겁니다. But the person who has the chisel and the hammer and the skill, he can make that into beautiful artwork that 하지만 everybody enjoys. 예, 정과 망치를 갖고 잘 다듬어 나가면 그 바위가 아름다운 예술 작품이 됩니다. Or he can cut it here, there, and yonder, and everything to where it's just rocks everywhere that nobody wants. 아니면 어떤 그냥 정을 대고 망치질을 하긴 하는데 그냥 여기저기 깨내기만 하고 아무도 원하지 않는 그런 흉물이 될 수도 있습니다. And we are the ones with our lives with the chisel and the hammer. 예, 우리는 우리 삶에 대해서 그렇게 정과 망치를 갖고 살아가는 사람들입니다. And every decision we make, every hit on the rocks makes an impression in our lives. 그리고 우리가 내리는 결정 하나하나 내가 우리 삶에 대해서 망치질을 한번 할 때마다 나의 삶이 형성됩니다. And that's going to be who we are at the end of life. 그것이 바로 죽을 때 나의 모습이 뭘 결정하는 방법입니다. But God is good. 하나님은 선하십니다. So He wants everybody good. 그렇기 때문에 모든 사람이 선하기를 바라십니다. So if He is good, He makes everybody, again, free to make choice. 그리고 선하시기 때문에 모든 사람에게 자유를 주시고 선택할 수 있게 하셨습니다. If God made me and He gave me no choices, 만약에 하나님께서 사람을 지으시면서 선택의 여지가 없게 하셨다면 that would be the same as me with my children, not letting them make any choices, and me commanding always everything they do. 자식들에게 명령만 내리고 선택할 기회는 전혀 주지 않는 부모와도 같은 모습일 겁니다. Some people do that with their children, and their children grow up very different from the rest of society. 네, 어떤 사람은 자식을 실제로 그렇게 키웁니다. 그렇게 큰 아이들은 사회의 문제거리가 됩니다. But God is love. 하지만 하나님은 사랑이십니다. So God has given us that which is good. 네, 그리고 하나님께서는 우리에게 선한 것을 주십니다. We enjoy the water. 우리는 물을 즐기면서 We 마시죠. enjoy the food of the land. 네, 또 이 땅에 나는 좋은 음식들이 있습니다. We enjoy the beautiful scenery. 그리고 경치도 참 아름답죠. We breathe the nice air. 그리고 좋은 공기를 마시며 살 수 있습니다. We get to see good people. 네, 그리고 좋은 사람들과 어울려 삽니다. We get to read the Bible and hear all the wonderful stories about God has loved man. 그리고 성경을 읽으면서 하나님이 사람을 사랑하신다는 놀라운 이야기를 그 안에서 읽습니다. And so God is good. 네, 그러니 이런 모든 것을 봐도 하나님은 참으로 선하십니다.
And God has made us to be good. 그리고 하나님께서는 우리를 선하라고 지으셨습니다. That's how He wants us. 그것이 하나님께서 원하시는 우리의 모습입니다. Among all the people here, how many of us have all the children exactly like we wish they were? 여러분 자식을 다 키워봤는데 내가 원하는 대로 애들이 다 큰 분 있습니까 혹시? There's not too many people in the world like that. 네, 그런 사람은 이 세상에 별로 없는 것 같습니다. We can't control our children as they get older and make independent decisions. 애가 커가고 스스로 결정을 내리게 되면 애가 내 마음대로 되지가 않습니다. We really wish we could, 네, 뭐 사실 그러고 싶을 때도 있죠. 내 뜻대로 아이를 키우고 싶을 때. and because we love them, 왜냐하면 이제 그 아이를 사랑하기 때문에 그렇습니다. and God is the same. 하나님도 마찬가지입니다. He gave us freedom like we give our children freedom. 우리가 자식들에게 자유를 주는 것처럼 하나님께서는 우리에게 자유를 주셨습니다. They get 20 or 30 and they get married and they leave and go on their own. They make their own decisions for their own. 20살이 되고 30살이 되면 이제 자식들이 결혼을 하고 스스로 결정을 내리며 살아가죠. And we grow up and we begin to make our own decisions. 예, 우리도 그렇게 영적으로 컸고 우리 나름대로 결정을 하며 살아가고 있습니다. And some of us don't make the right decision. 그런데 우리 가운데 어떤 사람은 올바른 결정을 내리지 못하고 있습니다. And God looks down upon us and His heart is broken. 하나님께서 그 모습을 내려다보시며 마음이 아프십니다. But there's others that are really trying. 하지만 진정으로 노력하는 사람들도 또 있습니다. God is good and we see that goodness and we want to be like Him. 하나님께서는 선하시고 우리가 그 선하심을 보고 그 모습을 담고자 노력하는 사람들이 또 있습니다. And He likes that. 하나님께서는 그걸 좋아하십니다. We all wish we had every child of ours just like we wish they were. 네, 우리 자식들한테도 다 야, 내가 바라는 대로만 컸으면 하고 생각하죠. And the children that are like we wish they were, we're very pleased. 그리고 정말 내가 기대한 대로 자식이 잘 커지면은 굉장히 기쁩니다. But with our children that are not what we wish they were, our heart is very heavy. 하지만 내가 바라는 대로 크지 않을 때 내 마음이 몹시 무거워집니다. Because we know not just spiritually, but even morally and ethically, financially, socially, they're not what they could be if they had made the right decision. 왜냐하면 영적으로뿐만이 아니라 윤리 도덕적으로 또 재정적으로도 사회적으로도 저 아이가 좀 더 나은 판단을 해서 지금보다 더 나은 모습일 수 있는데 하는 걸 알기 때문입니다. And God loves us like that. 하나님께서도 그러한 마음으로 우리를 사랑하십니다. And He looks down on us and He sees the good and He sees the others. 그래서 우리를 내려다보시며 우리 안에 있는 선한 것, 좀 아쉬운 것을 보시는 것이죠. God is good. 하나님은 선하십니다. And He wants His children to be good. 그리고 하나님께서는 그분의 자녀가 선하기를 바라십니다. And those who are good, like He is good, He is anxiously waiting to invite us to live with Him forever and ever. 그리고 하나님처럼 그렇게 선하고자 하는 사람들을 천국에서 맞이하고자 하나님께서는 간절히 기다리고 계십니다. But every day we decide whether we're going to be like Him or whether we're not. 매일매일의 삶을 통해 내가 그분을 닮아갈 것인가 아닐 것인가를 결정해야 합니다. He says, I love you. That's why I have made you and everything here for you. 하나님께서는 이렇게 말씀하시는 것이죠. 내가 너희를 사랑한다. 그래서 이 모든 것을 너희를 위해서 지었다. And He has said to us, if you love me, you will keep my commandments. 그러면서 다시 말씀하십니다. 너희도 나를 사랑한다면 내 계명을 지켜라. So may the Lord bless us as we do the best we can to keep His commandments. 예, 그러니 주 하나님께서 돌보시는 가운데 최선을 다해 우리는 그분의 계명을 지키며 삽시다.